Hello students, welcome back to Catalytic Chemistry classes. So, in our classes, we are providing coaching for csir-NET, GATE PGTRB and Polytechnic TRB exams. Okay, so in the previous session, we are discussed about naming reactions. Okay, naming reaction series தான் நம்ம discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So, அதுல இன்னைக்கு நம்ம 6th named reaction discuss பண்ண போறோம். It is also one of the very most important named reaction. So, what is the topic of today's session means? It is a Shapiro reaction. So, it is a very most important reaction. There are so many questions are asked from this topic. Okay, so இன்னைக்கான வீடியோஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது what is Shapiro reaction, what is a reaction mechanism and இது ரிலேட்டடான some practice problems நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒன்ஸ் நீங்க வீடியோஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளத்தை ஓனா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட ஆன்சர்ஸ் சென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன். See the first point நம்ம பார்க்க போகிறது definition of Shapiro reaction. What is Shapiro reaction பார்க்க போகிறோம். So it is an organic reaction in which the aldehyde and ketones having alpha hydrogen is converted into olefins. Okay, in the presence of tosyl hydrazine and a lithium acetated base, which means it is an organolithium base we are using in this reaction. ஓகே, ஸோ சாஃபிரோ ரியாக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆல்டிகைடையோ ஒரு கீட்டோனியோ, ஓகேவா, அதாவது ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும். ஆல்டிகைட் அண்ட் கீட்டோன் தே ஹேவ் மஸ்ட் பொசஸ் ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன், அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒன்லி ஒன் ஹைட்ரோஜனாவது இருக்கணும். அவங்க மட்டும்தான் இந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆக முடியும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் தே ஆர் ரியாக்டிவ் வித் ஹைட்ரஜன், அதாவது டொசைல் ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தே ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு டொசைல் ஹைட்ரோசோன். ஓகே, அண்ட் திஸ் டொசைல் ஹைட்ரஜன் வென் தே ஆர் ரியாக்ட் வித் த பேஸ் அண்ட் ஃபாலோடு பை ஹைட்ராலிசிஸ், ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ், இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒலிஃபின். ஸோ இன் சிம்பிள் வேர்டில் சாஃபிரோ ரியாக்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆல்டிகைட், அதாவது ஒரு கார்பனில் காம்பவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்டிகைடையோ ஒரு கீட்டோனையோ we are converted into olefins-ஆக மாற்றுறோம். That is called a Shapiro reaction. ஸோ இதுக்கு இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆல்டிகைட் அண்ட் கீட்டோன் மஸ்ட் பொசஸ் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன், அது இருக்கணும். செகண்ட் வந்து we have to use a organolithium. ஓகே, இட் இஸ் அ பேஸாக நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். தேர்ட் வந்து we are using the hydrolysis, acid hydrolysis தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு Shapiro reaction. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து பாருங்கள், இது இன்னொரு வகையில் சொன்னால் the tosyl hydrosome it react with the excess of base and followed by acid hydrolysis. Okay, so it is converted into olefins. Okay, so overall இந்த ரியாக்ஷன்ஸை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். சாஃபிரோ ரியாக்ஷனில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கார்பனில் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். either it is a aldehyde or ketone. First it going to react with the tosyl hydrazine. This tosyl hydrazine it going to react with the this carbonyl compound and it is converted into tosyl hydrosome. And it going to react with the excess of base. இங்கே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ் வந்து 2 ஈக்குவலண்ட் மாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட்டு. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், 2 டைம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஃபாலோட் பை ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒலிஃபின்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதுதான் நம்ம சாஃபிரோ ரியாக்ஷன். சரிங்களா, அண்ட் இட் இஸ் அ பேஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன், பேஸ்டு கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து பேஸை என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அல்கைல் ஆர் அரைல் lithium, okay, and sodium amide, that is NaNH2, and potassium amide KNH2, and LDA. What is LDA? Lithium diisopropyl amide. So this is a structure of lithium diisopropyl amide, that is LDA. Okay, so it can act as a base here. Okay, so see here in lithium it has a nitrogen, and in this nitrogen there are 2 isopropyl groups are directly attached to the nitrogen. So the function is it can act as a base. So first நம்ம ரியாக்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் டொசைல் ஹைட்ரஜீன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஸோ டொசைல் ஹைட்ரஜீன் இட்ஸ் நத்திங் பட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டொலுவின் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டொலுவின் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, இட் கோயிங் டு ரியாக்ட் சல்ஃபர் W1SO2. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு டொசைல் குரூப். அண்ட் ஹைட்ரஜீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது we know very well NH2 அதுதான் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவோம். சாரி, NH2 ஹைட்ரஜின்றது ஜஸ்ட் NH2 அப்படின்றத ஹைட்ரஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே இருக்கக்கூடியது என்னென்னா NH2. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டொசைல் ஹைட்ரஜின். ஓகே, இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை நம்ம TS அப்படின்னு சொல்லுவோம். TS சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் TS NH2 அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஓகே, விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் கால்டு டொசைல் ஹைட்ரஜின். இந்த தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம். ஓகே, நவ் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு. ஓகேவா,
ஸோ see here ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டொசைல் ஹைட்ரோசோன் எடுத்திருக்கோம் ஆர் CH2C, அதாவது ஃபஸ்ட்டு இது என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கீட்டோனாக இருந்திருக்கும் RCH2C டபுள் பாண்ட் O ஒரு R டேஷ் இருக்கனால டெஃபினெட்லி இட் ஷுட் பி a கீட்டோன். அண்ட் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன், ஒரு ஆல்ஃபா கார்பனாவது இருக்கணும், அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். தட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். See here இந்த சைடு வந்து ஜஸ்ட் R குரூப் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். வேர் in this side it has an alpha carbon and this alpha carbon has one alpha 2 hydrogen. Okay, 2 alpha hydrogens இருக்கு. So definitely it will undergo the reaction. First step என்ன ஆகும், the tosyl hydrazine it react with the ketone and it is formed the tosyl hydrazone form ஆயிடுச்சு. First we are using 2 equivalent amount of methyl iodide. இங்க மித்தைல் லித்தியம் மித்தைலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அதாவது ஆர்கனோலித்தியம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒலிஃபின், ஒரு அல்கீன் சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ரியாக்ஷன் ஃபாலோட் பை ஹைட்ராலிசிஸ். நம்ம இது பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இந்த டபுள் பாண்ட், ஓகேவா, ஸோ இங்கே இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து எங்கே ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் ஆல்ஃபா கார்பன் அண்ட் த கார்பனில் கார்பன். ஓகேவா, ஸோ ஆல்ஃபா கார்பன் எங்கே இருக்கோ அவங்களுக்கும் இந்த கார்பனில் இனிஷியலாக இந்த இடத்துல கார்பனில் குரூப் இருந்திருக்கும், இவங்களுக்கு நடுவில் தான் எங்கே நடக்கும், நம்மளுக்கு ஒரு டபுள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். So this is very very important. So see here I am going to take the second example. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இங்கே ஒரு டொசைல் ஹைட்ரோசோன் கொடுத்துருக்காங்க. இட் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் 2 equivalent amount of butyl lithium followed by hydrolysis. So what will be the product of this reaction? ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா கார்பன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இதுதான் கார்பனில் குரூப்பாக இருந்திருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் 2 ஆல்ஃபா குரூப்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ அப்போது எய்தர் நம்ம இந்த சைடுக்கு இந்த ஆல்ஃபா இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன்ஸை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், இல்லை இந்த ஹைட்ரஜன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணுறோமோ அங்கே தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, டபுள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்க போகுது. ஸோ த ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரியாக்ஷன். ஸோ ஹியர் ஐம் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ் ஹைட்ரஜன். ஓகே, இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு டபுள் பாண்ட் எங்கே கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ டபுள் பாண்ட் வி கெட் இன் திஸ் ரியாக்ஷன். சரிங்களா, அதாவது எந்த ஹைட்ரஜன், எந்த ஆல்ஃபா கார்பன்லேருந்து ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கார்பனுக்கும் கார்பனில் குரூப்புக்கு நடுவில் ஒரு டபுள் பாண்ட் கிரியேட் ஆகணும், அதாவது அல்கீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா, இது சைக்ளோ ஹெக்ஸீன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன். இப்போது இந்த ரியாக்ஷனை பற்றின உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போது ரியாக்ஷன்ஸ்க்கான மெக்கானிசம் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். So here I am going to take CH3, CH2, C double bond O and this side phenyl group இருக்கு. ஓகேவா, இதை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கீட்டோன். ஓகே, கீட்டோன். ஸோ இட் சாட்டிஸ்ஃபை த கண்டிஷன், ஏன்னா இது ஆல்ஃபா கார்பன் அண்ட் இட் ஹஸ் அ ஆல்ஃபா ஹைட்ரோஜன். சரிங்களா, இந்த சைடு ஃபினைலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா கார்பனில் வந்து என்ன இருக்காது, ஹைட்ரோஜன் இருக்காது. ஸோ தேட்ஸ் வை இந்த கார்பனில் ரியாக்ஷன்ஸ் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. ஓகே, ஸோ வென் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இட் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் த ஹைட்ரஜன், டொசைல் ஹைட்ரஜன். ஸோ TS NH2. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பை த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல் ஜஸ்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோஜன் H2 அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய O. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு என்ன வாட்டர் மாலிகுல் லாஸ் ஆகும். ஸோ வி கெட் CH3 CH2 C டபுள் பாண்ட், இங்கே இருக்கக்கூடியது அப்படியே எழுதுங்க, NH TS டொசைல் குரூப் அண்ட் இந்த இடத்துல PH. ஓகே, ஸோ கீட்டோன் it react with the hydrazine, tosyl hydrazine, and it can form the hydrazone. Okay, so it is tosyl hydrazone. Okay, now this is the reactant. Now this going to react with the butyl lithium. நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, so here I am going to take a lithium methane. Among these two, lithium has a positive charge, partial positive, and it has a negative charge. So the methyl group is act as a base. Okay, so this is inga base act panu. It's not a nucleophile here. So this base is going to abstract the acidic proton. Yaar acidic proton in the alpha carbon la irukku liya, in the hydrogen da alpha
ஹைட்ரஜன் சொல்லுவோம். இதுதான் மோர் அசிடிக்காக இருக்க போகுது. ஸோ CH2 இருக்கட்டும், நான் இந்த CH2ல ஒரு CH2 நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக நான் இப்படி எழுதுறேன் ஹைட்ரஜன். ஓகே, விச் இண்டிகேட் CH. ஓகே, அதை தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன். நான் வாட் ஹேப்பன், திஸ் குரூப் இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் ப்ரோட்டான். அப்போ என்ன ஆரம்பிக்கும், இந்த பாண்ட் இப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ வி கேட் CH3 CH C double bond N NH TS PH அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, now இந்த பாண்ட் மூவ் ஆனதுனால it have a negative charge on it. ஓகே, இதை வந்து அசிடிக்னு எழுதிக்கோங்க. ஓகே, சார் அசிடிக் ஹைட்ரஜன் அதுதான் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம 1 மோல் எடுத்துட்டோம். இப்போ செகண்ட் அகெயின் ஏன்னா 2 ஈக்குவலன்ட் அமௌண்ட் எடுக்கணும். ஸோ அப்போ தான் ரியாக்ஷன் பாசிபிள். ஸோ செகண்ட் அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் அ லித்தியம். ஓகே, methyl. Now again this is a negative charge and this is a positive charge, is going to abstract this hydrogen. Okay, hydrogen எடுக்குது. ஸோ அப்போ என்ன ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா இந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து நைட்ரஜனுக்கு மேலே வரும். ஸோ இட் ஹஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ். த நைட்ரஜன் ஹஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஹியர். இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா CH3 CH C டபுள் பாண்ட் N N TS அப்படின்னு இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு PH. ஓகே, now there are 2 negative charge. இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, இங்கே இந்த நைட்ரஜன் மேலே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன போகுதுன்னா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ போய் மைக்ரேட் ஆக போகுது. now this negative charge is going to migrate here to here. அப்போ என்ன ஆகும், இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே வந்தனால என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், this bond is moved to here. Okay, tosyl is a good leaving group, so it can leave the space from here. So we get in the next step CH3 CH double bond C. Okay, and single bond N double bond N அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா இந்த டபுள் பாண்ட் உடஞ்சு தான் நமக்கு சிங்கிள் பாண்டமாக இருக்குது. இந்த பாண்ட் இங்கே மூவனால டபுள் பாண்ட். அண்ட் இப்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. ஓகே, திஸ் சைட் we have a pH phenyl. ஓகே, now again என்ன ஆகுது அப்படின்னா this bond is moved to here. அதனால் இந்த பாண்ட் இப்படி வரும். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஒரு N2 கேஸ் வந்து இங்கேருந்து லிபரேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ we can liberate CH3 CH double bond C PH. ஸோ N2 கேஸ் இங்கேருந்து லிபரேட் ஆகிருக்கு. ஸோ the negative charge is created on this carbon. ஓகே, now நம்ம என்ன சொல்லிக்கோம், followed by hydrolysis. Sometimes they will give you a solvent. ஓகே, மித்தைல் அயோடைடு, மித்தைல் புரோமைடு இது மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஓகே, அப்படி இல்லாட்டி ஹைட்ராலிசிஸ் இந்த அசிடிக் மீடியம். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும், இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் H plus ion. ஸோ திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் H plus. ஓகே, and it becomes a olefin. So CH3 CH double bond CH PH. Okay, so this is a product we get in this reaction. Okay, so it is a olefin or alkene. Okay, now see here guys, இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள். இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய கார்பனில் கார்பன் pH அட்டாச் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பனை வந்து இதில் தான் கார்பனில் கார்பன் இருக்குது. அண்ட் ஆல்ஃபா கார்பன் இங்கே தான் நம்ம ஹைட்ரஜனை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம். ஸோ see here, this is a கார்பனில் கார்பன் and this is a ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருந்த கார்பன். ஓகே, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடந்திருக்கு, இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஆஃப் Shapiro reaction. Okay, so first step என்ன எடுக்கிறோம், we are going to take a ketone. This ketone is going to react with the tosyl hydrazine. By the loss of water molecule we get this one, that is it is converted into tosyl hydrazone. So this tosyl hydrazone first step la enna பண்ணுதா, is going to react with the alkyl lithium. Okay, so இது கூட வந்து react பண்ணுது. So it's going to abstract the acidic proton from the tosyl hydrazone and it create a negative charge, that is anion. And next step we are going to use again lithium methyl. Okay, so this group is going to abstract the proton from this hydrogen from the nitrogen. Okay, and we have a 2 negative charge on this compound. Now next என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த கார்பனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கார்பானியான் வந்து it going to migrate its negative charge. ஸோ நம்மளுக்கு இது கிடைக்கும். ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் we get the product as a olefin. சரிங்களா, இப்போ நம்ம some example problem பார்க்கலாம். நான் see here example 1 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சைக்ளோகீட்டோன். ஓகே, அதாவது சைக்ளோஃபீனோன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சாரி, இட் இஸ் அ சைக்ளோஹெக்சனோன். ஓகே, சாரி ஸ்டூடெண்ட்.
So cyclohexanone, when first step is going to react with the tosyl hydrazine. This tosyl hydrazine, after that it is going to react with the n-butyl lithium and it react with the solvent methyl iodide. What is the A of this reaction அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So first நம்ம டைரக்டா இத வொர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேவா? So first step என்ன பண்றோம் அப்படினா we are going to react with the tosyl hydrogen NH2 NH okay. So tosyl hydrazine கூட react பண்ணும்போது it is converted into hydrazone convert ஆகும். ஓகே. ஸோ என், ஸோ எது இங்கே இருக்கக்கூடிய H2 இங்கே இருக்கக்கூடிய O லாஸ் ஆகிட்டு டபுள் பாண்ட் NHTS. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இட்ஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் த திஸ் n-butyl lithium. Okay. So it has a negative charge. So this butyl group is act as a base here and is going to abstract the more acidic proton. Okay, acidic proton is alpha carbon da. So alpha carbon la irukkudiya rendu hydrogen, both are same only, there is no substitution here. So either inga irukkudiya rendu hydrogen edavadhu oru hydrogen abstract pannalam alla in the side. Okay, so now this base is going to abstract this proton and it create a anion here. So what we get, double bond NH and TS and it create a negative charge on here. Okay, so in next step what happen? In next step again we are going to use a base, okay, n-butyl lithium. This base now it's going to abstract this proton and it create a negative charge on the nitrogen atom. So negative charge, double bond N minus and TS. Okay, now what happen in next step, this bond is moved to here, this side, and this one moved to here. Now this tosyl is a good leaving group. Okay, so we get in the next step or a new double bond that will create another N double bond N minus. When this next step la enna nadakum, again this negative charge get inside, அப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த கார்பனுக்கு மேலே இருக்கும். ஓகேவா? Now N2 molecule, by the loss of N2 molecule we get this one and we have a, இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்குது, மித்தைல் அயோடைடு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுவோம், பட் we are using methyl iodide. Okay, so among these two, this is iodine as a partial negative charge and this is a partial positive charge. Okay, so this negative charge is going to abstract the methyl group from here, so by the loss of iodine. So what is the final product of this reaction? Okay, so this is the final product of this reaction. Okay, once நீங்கள் இந்த கான்செப்டை அப்ளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can easily work out this problem. டெஃபினட்டாக நேமிங் ரியாக்ஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள், பட் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதில் கொடுக்கக்கூடிய ரீஏஜென்ஸையும் அந்த நேமையும் ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி ரெகுலராக வந்து அந்த நேம்ஸ் வந்து அந்த ரீஏஜென்ஸையும் ரிப்பீட்டடாக படிச்சுட்டே இருங்க. வாட் இஸ் அவர் இனிஷியல் ப்ராடக்ட், வாட் இஸ் அவர் இனிஷியல் ரியாக்டன், வாட் இஸ் அவர் ஃபைனல் ப்ராடக்ட், இதையும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாப்பிரோ ரியாக்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சாப்பிரோ ரியாக்ஷன் அதோடைய ரீஏஜென்ட் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், வாட் இஸ் அ ரியாக்டன் அண்ட் வாட் இஸ் அ ப்ராடக்ட், இது நாலுமே வந்து ஒரு டேபிளாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும். அப்போது நீங்கள் படிக்கும்போது ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சியா ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கீட்டோன் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சைக்ளோஹெக்சனோன் தான். பட் இதோட ஆல்ஃபா பொசிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் குரூப் இருக்குது, தட் இஸ் மித்தைல் குரூப் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான கேசஸ்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி ரியாக்ஷன்ஸ் வரப்போகுது, வாட் இஸ் அவர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் ரியாக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு tosyl hydrazine இருக்குது. திஸ் tosyl hydrazine இட்ஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் திஸ் ketone and it gives produce A. When this A is going to react with the two equivalent amount of butyl lithium and followed by it's going to react with the methyl iodide. Okay, so and it gives B. So we have to find A and B. So the question is find A and B. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் த வீடியோஸ் அண்ட் ஒர்க் அவுட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, நவ் இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின்.
ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to take this ketone. Okay, so this ketone is going to react with this hydrazine NH2. First step NHTS. Okay, so first step என்ன நடக்கும்? By the loss, okay, இங்க கூடிய hydrogen, இங்க கூடிய oxygen, so we can create a hydrazone, tosyl hydrazone நம்ம create பண்றோம். That is CH3 double bond N NHTS. Okay, so this is first step la நமக்கு கிடைச்சது. Now what is the second step? So second step la நம்ம 2 ஈக்குவல் என்ன பண்ணுறோம், பியூட்டைல் லித்தியம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறது ஒரே ஒரு அமௌண்ட் தான். ஸோ பியூட்டைல் லித்தியத்தை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இட் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் த அசிடிக் ப்ரோட்டான். திஸ் பேஸ் இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் த அசிடிக் ப்ரோட்டான். நான் இப்போ தான் நம்மளுக்கான கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் ஆகுது. ஓகே, இங்கேயும் ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்குது, இங்கேயும் ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்குது. திஸ் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன், திஸ் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆல்சோ ஹேவ் அ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன், இங்கேயும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஓகே, இப்போது இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸில் எந்த ஹைட்ரஜனை இந்த பேஸ் போய் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும், இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பியூட்டைல் லித்தியம் அப்படின்றது, ஓகே, திஸ் பேஸ் இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் ஆல்ஃபா கார்பனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த ரெண்டு பேரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன், இந்த கார்பனில் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது. தேர் இஸ் நோ சப்ஸ்டிடியூட்டட் குரூப். வேரஸ் இன் திஸ் கேஸ், ஓகே, ஒரு மித்தைல் சப்ஸ்டியூஷன் குரூப் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ லெஸ் சப்ஸ்டியூஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணும், திஸ் பேஸ் இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் புரோட்டான். ஸோ இதை வந்து எழுதிக்கோங்க. ஸோ லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் சைடு, substituted alpha hydrogen will be abstracted. Okay, so this base is going to abstract this hydrogen, okay, and it create a negative charge. ஒரு anion வந்து இது create பண்ண போகுது. NHTS, okay, and it create a negative charge, and this is a methyl group. Okay, next is another molecule of, okay, again we are using another molecule of butyl lithium, and again it's going to abstract this proton. Okay, so we get here, so N minus TS, already we have a negative charge, and CH3. Okay, so next step la enna nadakum, this negative charge is going to inside. Okay, sorry, this is a double bond. This bond move to here, and this tosyl group leaves. Okay, next step la enna nadakum அப்படின்றதை நான் இங்கே எழுதிடுறேன். Okay, again this double bond இங்கே வரதுனால ஒரு triple bond கிடைக்கும், and this bond move to here. Okay, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னா, CH3 நெகட்டிவ் சார்ஜ் டபுள் பாண்ட் இப்படி இருந்திருக்கும். ஓகே, நவ் ஃபாலோட் பை இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட் ரியாக்ட் வித் மித்தைல் அயோடைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மித்தைல் அயோடைட் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் மித்தைல் அயோடைட். ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ராடக்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு மெக்கானிசம் வந்து நல்லா தெரியும் அப்படின்றதுனால நான் இதை ஒரே ஸ்டெப்பில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அதாவது ப்ளூ இங்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணது ஒரு ஸ்டெப்பு, க்ரீன் இங்கில் கொடுத்தது செகண்ட் ஸ்டெப்பு. நவ் see here example 3. ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு டைகீட்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் டைகீட்டோன் இஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் ஹைட்ரசீன் followed by butyl lithium and followed by it is a methyl iodide. What is the product? நான் இப்போது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் தெரியும் அப்படின்றதுனால நான் ஷார்ட்கட்டாக எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are டைகீட்டோன்ஸ் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு கீட்டோன் எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சிமிட்ரி தான். ஸோ அதனால் ஐம் கோயிங் டு டேக் திஸ் கீட்டோன் இஸ் ஆக்டிவ் கீட்டோன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா சீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகுது இல்லையா? ஸோ டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்கும், ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆக போகிறது இந்த இடத்துல தான். NH இந்த இடத்துல tosyl குரூப் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப்டர் இட் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் N-butyl lithium. ஓகே, இது கூட ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டெப்பில், ஓகே, ஸோ வி கெட் திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் வி கெட் இன் திஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ C டபுள் பாண்ட் O. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரலாம், இப்போது ஹைட்ரஜன் வந்து எந்த இடத்துலேருந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு. நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன, ஆல்ஃபா கார்பன் மஸ்ட் பொசஸ் ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்.
see here in the carbonyl எப்போ எடுத்தோம் அப்படின்னா this is also alpha and this also alpha, but in this alpha carbon there is no alpha hydrogen is present, but in this alpha carbon has a 2 hydrogen. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ அப்போ நமக்கு டபுள் பாண்ட் எங்கே கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருந்த கார்பனில் குரூப்புக்கும் அண்ட் இந்த ஆல்ஃபா கார்பனுக்கு நடுவில் நமக்கு ஒரு டபுள் பாண்ட் கிடைக்கும். சரிங்களா? இப்போது தேர்ட் ஸ்டெப் நம்ம இன்வால்வ் ஆக போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, ஒரு மித்தைல் அயோடைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மித்தைல் அயோடைடு ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல இருந்திருக்கும், ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். Now this methyl iodide, this negative charge is going to obstruct this methyl and by the loss of iodide. Okay, so final product of this reaction, so iodine எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா sorry methyl, it is in the carbonyl carbonல தான் இருந்திருக்கும். ஓகேவா? so it is a alpha beta unsaturated carbonyl compound. Okay, so this is alpha beta unsaturated. Why? Because it's a carbonyl carbon, this is alpha and this is beta. Okay, alpha beta unsaturated carbonyl compound. So condition எப்பவுமே மறந்துடாதீங்க. இப்போ one more example போலாம். Example 4. So see here, this is example 4. So நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறதுனா what is A அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ இங்கேயே நம்மளுக்கு ஒரு கீட்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் திஸ் ஹைட்ரஜன் NH2 NH டோசைல் குரூப். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே இந்த இடத்துல என்ன வரும், NNHTS அப்படின்னு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இட் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் த பியூட்டைல் lithium. So we know very well it is a base. Okay, now இந்த கார்பன்லையும் இந்த காம்பவுண்ட்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are 2 carbon alpha carbons இருக்கு. So this is alpha carbon, this also alpha carbon, and these 2 alpha carbons also possess hydrogens. Okay, இந்த alpha carbon பார்த்தீங்கன்னா there are 3 alpha hydrogens இருக்கு. இந்த alpha carbon it is a 2 alpha hydrogen. இப்போ இந்த ரெண்டு பேரில் யார் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு இன்வால்வ் ஆவாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை பேஸ் பண்ணி இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நிறைய டைம் கொஷின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் ரிப்பீட்டடாகவும் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் இந்த பேஸ் ஓகே இட்ஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் த ப்ரோட்டான், அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஆனியான் வந்து கிரியேட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆனியான் எப்பயுமே ஒரு ஸ்டேபிள் ஆனியானாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஆனியானுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டபுள் பாண்ட் எப்பயுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் ஆனியான் இட் இஸ் ஸ்டெபிளைஸ்டு பை த double bond, அதாவது the negative charge it is stabilized by the double bond அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ என்ன அப்படின்னா this base is going to abstract this hydrogen and it create a negative charge. Okay, so what we get NNHTS இந்த இடத்துல நமக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும். ஒய் பிகாஸ் இங்கே இருந்தால் இதுதான் மோர் அசிடிக் ப்ரோட்டான் இருக்க போகுது. ஓகேவா? இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அகெயின் வி ஆர் யூஸிங் ஒன் மோர் பியூட்டைல் லித்தியம் மாலிகுல் அண்ட் அகெயின் இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் ஹைட்ரோஜன். ஓகே, ஒன்ஸ் இதெல்லாம் லாஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ கார்பனில் கார்பன் இங்கே இருந்துச்சு, இட் இஸ் ஆல்ஃபா கார்பன் தான். இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்திருக்கும். டபுள் பாண்ட் அண்ட் வி ஹேவ் டபுள் பாண்ட் அண்ட் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். நான் இதை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறோம், H2O H+. Okay, is going to abstract. So the final product of this reaction, you have this is the final product. Okay, 1 2 3 4 and 5. So 1 comma 1 2 3 1 comma 3 pentadiene is the product of this reaction. Okay, now I'm going to discuss about example 5 and இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளமாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷனை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன், பட் வீடியோஸை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கிவன் காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ டைகீட்டோன் காம்பவுண்ட். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ டைகீட்டோன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இட்ஸ் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் த ஹைட்ரஜன். ஓகே, NH2 tosyl hydrazine NHTS, and second step it going to react with the 2 equivalent amount of butyl lithium. Third step it's going to react with the H2 acid hydrolysis பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so what is A? So it is a practice question. Okay, so students வந்து நான் எப்பவுமே வந்து practice question வந்து செப்பரேட் வீடியோஸ்ல நான் மேக் பண்ணுவேன். பட் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேம் வீடியோஸில் நான் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு ஹானஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறேன், ஜஸ்ட் வீடியோஸ் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஓகே, now see here solution for this question.
ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம், இந்த 2 ஹைட்ரஜனில் நம்ம எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் ஆல்சோ சிமெட்ரிக்கல் தான். ஸோ இந்த 2 பேரில் எங்கே ஒரு கார்பனல் குரூப்பில் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் பண்ணலாம். நான் இந்த டாப் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அப்போது இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம ரியாக்ஷன்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have NNHTS and டபுள் பாண்ட் O அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா. இப்போது இதில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, ப்ரோட்டான் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை த பேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பேஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ திஸ் பேஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ரக்ட் த ப்ரோட்டான். ஓகே, தேர் ஆர் 2 ஆல்ஃபா கார்பன்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 ஆல்ஃபா கார்பன்லையுமே 2 ஹைட்ரோஜன்ஸ் இருக்குது. இப்போது இந்த 2 ஹைட்ரோஜனில் எந்த ஹைட்ரோஜன்ஸ் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா, ஓகே see here, இதோட அட்ஜசன்ட்டில் ஒரு டபுள் பாண்ட் O இருக்குது. இந்த கார்பன் ஹைப்ரிடேஷன் என்ன, sp2. நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் தான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம், ஆல்ஃபா கார்பனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் ரிலேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இட்ஸ் கிரியேட்டட் ஹியர். ஓகே, இட் வாஸ் ஸ்டெபிளைஸ்டு பை திஸ் டபுள் பாண்ட். ஏன்னா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி வரும்போது இந்த சார்ஜ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும். ஸோ இட் வாஸ் ஸ்டெபிளைஸ்டு பை திஸ் டபுள் பாண்ட். ஸோ திஸ் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இஸ் மோர் அசிட்டிக். ஓகேவா, ஏன் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஒரு டபுள் பாண்ட் O, இது ஒரு C டபுள் பாண்ட் O. போத் ஆர் கார்பனில் குரூப் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப்பாக இருக்கும்போது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் என்னவாக இருக்கும், மோஸ்ட் அசிடிக்காக இருக்கும். ஸோ த பேஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் மோஸ்ட் அசிடிக் ஹைட்ரஜன். ஓகே, அப்போ நமக்கு டபுள் பாண்ட் எங்கே கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா இங்கேயும் இங்கேயும் நடுவில் கிரியேட் ஆகும். ஸோ 2 ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ வி கெட் ப்ராடக்ட் C double bond O, ஒரு நியூ double bond created here and it's a negative charge on here. Okay, in next step what happen, it's going to react with the hydrolysis H2O plus. So the final product of this reaction, so this is the final product of this reaction. Okay students, thank you so much. இன்னைக்கான வீடியோஸில் ஷாபிரோ ரியாக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் some previous year problems. Thank you so much students. உங்களுக்கு என்னோட classes பிடிச்சிருந்தா please like, share and subscribe to